Okay, so let me share my screen first. So you can install Adobe Photoshop into your computers. That's a paid version, right? So you have to pay and use that, but there are some cracked copies. If you want, you can use them as well. But however, it is better that you know all the graphic designing tools because these tools are unique. මම කලිනුත් ඔයාලට කිව්වා මේ tools unique tools කියන්නේ. ඒතර online tools වලත් හැම එකම මේ tool එකෙන් කරන වැඩ එකයි. ඒ නිසා ඔයාලා මේ tool එක හරියට ඉගෙන ගන්න, ඒකෙන් කරන වැඩ ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕනම graphic design tool එකක් පාවිච්චි කරද්දී මේ tool වලින් කරන වැඩ ටික එකයි. හරිද? Right, everyone, I think you can see my screen now. So this is Adobe Photoshop 2021, right? This is the newest version. So however, when you're going to open a new file, I explained that earlier as well. So you should first give the size of your image. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් එකක් කරනකොට ඉස්සල්ලා මේකේ ඩිසයින් එකේ size එක ඔයාලට ස්පෙસિෆයි කරන්න වෙනවා. එතකොට මේකෙත් A4 sheets තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව different sizes තියෙනවා. මේ තියෙන මම කලින් පාවිච්චි කරපු sizes. එතකොට මේ වගේ ඔයාලා Photoshop open කරද්දී ඔයාලගෙන් අහනවා මොකක්ද Photoshop නැත්නම් canvas එකේ size එක කියන එක. Right? When you go to open Photoshop, when you're going to open a design, you must specify the size of your design first. So children, in earlier versions, you can see only this width, height, and the resolution. So these are the important things I explained you earlier. So when you're going to open a canvas, you must specify the width and the height and the resolution. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන අපේගේ දිග සහ පළල නේද අපේ පාවිච්චි කරන canvas එකේ දිග සහ පළල මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේක resolution එක මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. Right. So in resolution, normally if it is a large design, the optimized resolution is 72. Right. අපි ගොඩක් ලොකු design එකක් කරනවා නම් ඒකෙදි resolution එක සාමාන්‍ය optimized value එක තමයි 72. So it is okay that you can use 71, 70, 73, 75. That is okay, right? No one will blame you. ඒතර එහෙම 72 නැතුව 73 පාවිච්චි කරලා කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. So 72 is a default value and that is an optimized value for large designs. ඔයාලා ටිකක් ලොකු designs කරනකොට ඒ කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය අඩි ගණන් වල අපි balance හදන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවවලදී සාමාන්‍ය 72 කියන value එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට A4 sheet එකක් පොඩි banner පොඩි invitation එකක් නේද? පොඩි නැත්නම් Facebook flyer එකක්. මේ වගේ දේවල් හදන වෙලාවට අපි resolution එක 300 පාවිච්චි කරනවා. Right? So you can note down the new things you learn. ඔයාලා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් note කරගන්න. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් design එක එච්චර ලොකු design එකක් නෙවෙයි නම් resolution එක 300 පාවිච්චි කරනවා. So this is the optimized value. 300 කියලා කියන optimized value එකක්. And you can specify the width and the height. Again, here you can select the measurement unit. That can be pixels, inches, centimeters, millimeters, right? Like that. You can select. Assume that you are going to design a banner of 4 feet and 3 feet, 4 feet width and the 3 feet height. අඩි 4යි 3යි banner එකක් අපි design කළා කියලා හිතමු. එතකොට එන අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ centimeters වලින් ඒක කීයක්ද කියලා. අඩියක් කියන්නේ centimeters 30ක් නේ. එහෙම නැත්නම් inches. Right, you can select inches. අපි අඩි 4යි 3යි banner එකක් නම් හදන්නේ 4යි කියලා කියන්නේ කීයද width එක? 48 inches and 32, 36, right? 36 of height. That is from inches. Again, resolution you must set to 72. That is the optimized value
for large designs. ටිකක් විශාල banner type එකේ designs අපි කරනවා නම් 72 තමයි optimized value එක. අපි sample එකක් විදිහට අපි A4 design එකක් තෝරගමු. I'm going to select A4 here, and you can see automatically the width and the height is selected. Width is 210 millimeters, height is 297 millimeters. So that is the size of the A4 sheet. And again, resolution is automatically become 300. So 300 is the optimized value for normal designs. ඔයාලා මෙතන 300 නැතුව 302 පාවිච්චි කරා කියලා 305 පාවිච්චි කරා කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි 300 is the optimized value that given by Photoshop. Optimize කියන එක idea මොකක්ද? So optimize means when you increase the resolution, the capacity of the image will be higher. ඔයාලා මේ resolution එක වැඩි කරන්න image එකේ capacity එක වැඩි වෙනවා. image එකේ capacity එක වැඩි වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට memory එකේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන ඉඩ වැඩි වෙනවා. මොකද මේකෙන් කියන්නේ එක අඟලක pixels 300ක් තියෙනවා. එහෙනම් අඩි ගානක image එකක් යද්දි pixels ගාන වලට හිතා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔය ඔක්කොම data ටික RAM එකේ store වෙනවා. Therefore, when it becomes a large image, you must choose a lower resolution. And there are two optimized values. One is 72 for large designs and 300 for smaller designs. Design එකට යක් කුඩා එකක් නම් ඔයාලා 300 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලොකු design එකක් නම් 72 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් A4 design එකක් තමයි ගන්න. So we can choose 300 as the resolution. Color mode. So there are several color modes. Grayscale is black and white. So all the images that you're going to add into your design will be in black and white if you select grayscale. ඔයාලා මේ grayscale කියන එක select කරොත් අපේ image එකට add කරන ඕනෑම color image එකක් black and white වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. RGB, so red, green, blue, we discussed that last day. The colors are derived from as a mixture of red, green, and blue will be applied here. Again, if you are going to design a banner, right? So banner which is going to be printed using large scale printers, then you have to select CMYK colors, because large printers, they work in CMYK color combination. So ඔයාලා දැන් print ඔයාලා design එකක් කරනවා නම් ලොකු printer එකකින් print එකක් ගන්න අපි අඩි 10යි 12යි විතර print එකක් කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ CMYK කියන color mode එක. Right. However, so we're going to choose only a A4 sheet. Then it is better that you can select RGB colors. So next one is background. So we can leave it as it is. That is white. So we can use a white background for our design. Right, children. However, so what you're going to do is you can open Adobe Photoshop if you have installed that earlier. And note down the others. Note down, please, everything that you learn newly. You can go to File, New. Then you have to specify the size. I'm going to select A4. Then create. Right, children. Now you can see the canvas is open with the white color background. The size is A4. Okay, everyone, can you please reply in chat who has this Photoshop already installed? Anyone? Right, Shriman, thank you.
What about others? Do you have Photoshop in your computers? Then we can practice, because then we can let you the time, right, to practice with me. Ranul, okay. Mohammed and others, please reply. Because children, in the session, I can allow you to design with me and practice the graphic designing lecture, because this is a practical session. In our physical classroom, we allow everyone to practice with their computers. So in online class, I don't have that capacity. So it is better if you have if you have this software in your computers, then we can practice. Okay, then few people have replied. That means few of you have the software, so we'll try. But I'll give you some time. Okay. So children, others, please note down the new things you learn, because even using a web interface or web designing application, you can use the same designing tools. ඔයාලා දරුවනේ දැන් මේ Photoshop වල ෆයිල් එකේ නැතිනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අර pixelr.com එකට log වෙන්න අනිත් අය. ඒකෙත් මේ ගොඩක් දේවල් ටික මෙහෙමම තියෙනවා. Photoshop නැති වුණත් ඒ වගේ online tool එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ තියෙන ගොඩක් tools වල icons ගොඩක් එකයි. These are called as universal icons. ඒතර මේ දේවල් ටික එකම icon එකෙන් කරන්නේ හැමතිස්සෙම එකම වැඩක්. ඒ නිසා ඔයාලට ඕනම tool එකක් මේත් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right, everyone. So I have taken a new canvas here. We call this a canvas. अब मैं लेना canvas set කියලා. Right. First tool that we're going to learn is shape tool. This is called shape tool. You can see that here. So children, you can see in the toolbox. This is the toolbox. මේකට අපි කියන toolbox එක කියලා. මේ toolbox එකේ ඔයාලට පේනවා මේ පොඩි arrow head එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ arrow head එකෙන් කියන්නේ මේ tool එකට අදාළව තව ඒ category එකේ tools තියෙනවා කියන එක. So children, you can right click and see what are the other tools available. දරුවනේ ඔයාලට මේ වගේ software පාවිච්චි කරද්දී ඒකේ තියෙනවා අර arrow head එකක් හැම icon එකක් ගාවම. එතකොට icon එකෙන් කියන්නේ ඒ tool එකට අදාළ තව tools තියෙනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන right click කරත් you can see when I right click on this lasso tool, polygon lasso, magnetic lasso. If I right click here, brush tool, pencil tool, like that, there are several tools. Right click, there are different tools. Right click, different tools. So like that, in this toolbox, it's contain some hidden tools. අපිට මෙහෙම පේන්නේ නැති tools මෙයාලා ගාව තියෙනවා. Tools ගොඩක් තියෙනවා. So those are categorized, and if you want to select some other tool, what you must do is just right click on a tool. මේ arrow head එකක් තියෙන tool එකකට right click කරපුවාම ඔයාලට other available tools බලන්න පුළුවන්. Right. See? In every tool, there are some other available tools with the category. Okay, children, so I now have a canvas. We call this the canvas.
The first tool that we're going to discuss is shape tool. තමයි දරුවනේ මේකේ ගොඩාක් tools මෙහෙම available tools තියෙනවා. අපි කතා කරන්න යන පළවෙනි tool එක තමයි මේ shape tool එක. In the shape tool, I'm going to right click there. You can see rectangle, ellipse, triangle, polygon, line and custom shape. මෙහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් shapes කීපයක්ම මේ shape tool එක ඇතුලේ තියෙනවා. Okay, I am going to select the first one as rectangle tool. So those who have Adobe Photoshop with you in your computers, you can practice with me children. ඔයාලට මාතේ practice කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මේ tool box එකෙන් පළවෙනි tool එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ shape tool එක. මම මේකේ පළවෙනි rectangle tool එක click කරලා මේක ඇඳ ගන්නවා rectangle එක. Right, I have added a shape tool here. It's a rectangle. And again, I'm going to select ellipse tool and draw another one. So using that, I can draw circles. Children, the important thing is in the layer panel, in the right hand corner, you can see the layer panel. ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ Photoshop වල දකින්න පුළුවන් layer panel එක මම කලිනුත් ඔයාලට explain කරා. In graphic design tools, all the objects that you're going to add into the design or the canvas, that will be added as layers. එකක් උඩ එකක් විදිහට තමයි මේ හැම එකක්ම add වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ screen එකේ පේනවා මම add කරලා දෙනවා rectangle එකක් සහ circle එකක්. So you can see here in the right corner, in the layer panel, I have background, the rectangle and the ellipse. So if you want to do any change or if you want to move any object, always you must select the correct layer. Then only you can change the object. So you can see that I have a circle here and the rectangle, and both these objects are shapes. මේ දෙකම ළමයි shape එකක්. මේ කියන එක හරියම වැදගත්. හරිද? එතකොට මේ layers වල තියෙනවා different types. We have text, normal layers and shapes, right? Those are different types. So here you can see the icon. That is important. That is because these are shapes. මම මේ දැන් add කරපු දෙකම shape එකක්. So shapes එක අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ හරියම limited. shape එකක් ගත්තොත් ඒකට දාලා හැඩය තියෙන්න ඕනේ. ඒක එහෙම වගේ අපිට ඒකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් වැඩ limit වෙනවා. So children, please note down the new things you learn. අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් හැම එකක්ම note කරගන්න. අපිට මේ shape කියන type එක තියාගන්න. මේ ellipse එකයි rectangle එක දෙකම shapes ළමයි. මේ shape එකක් විතර මේක තියාගත්තාම අපිට මේකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් formatting ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් අඩුයි. Right? So then what you can do, you can convert this shape into a layer. මේක සාමාන්‍ය layer එකට convert කරන්න පුළුවන්. To do that, we use right click on the layer and you can select rectangularize layer. When you select rectangularize layer, that will convert to a normal layer. Then you can erase the shape like that. You can do more modifications with the shape. දැන් මෙහෙම සාමාන්‍ය shape එකක් විදිහට තියෙනකොට අපිට මේක කරන්න පුළුවන් modification ප්‍රමාණය අඩුයි ළමයි.
ඒ නිසා ඔයාලා මේකට ඔයාලට පුළුවන් මේක කන්වර්ට් කරගන්න normal layer එකකට. එතකොට ඔයාලා මේක normal layer එකට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ මේකත් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් formatting ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So children, I'm going to convert the shape, rectangle shape into a layer. So what I can do is just right click here. Then right click now. Then I'm going to select rectirize layer. ඊට පස්සේ select කරනවා මේ rectirize layer කියන එක. Right, now in the layer panel in the right corner you can see now the icons are different now. So ellipse is still a shape. මේ තියෙන ellipse එක දැනටත් shape එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ළම ඔයාලට පේනවා මේ rectangle එකේ තියෙන icon එක වෙනස් මෙතෙන්ට වඩා. ඒක දැන් මේ rectangle එක shape එකක් නෙමෙයි තවදුරටත්. Okay. I'll show you the difference again. Now we are going to learn about new tool, that is erase tool. මේ tool box එකේ ළමයි තියෙනවා අවුලුත් tool එකක්. ඒකට කියනවා erase tool එක කියලා. So this is erase tool. Erase කියන එක idea එක ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවනේ. Erase කියලා කියන්නේ මකන්න පුළුවන් නේද? Right. You can select the erase tool and I am going to select the ellipse. මේ layer panel එකෙන් අපි මොකද්ද වෙනස් කරන්න යන layer එක කියන එක අනිවාර්යෙන් තෝරන්න ඕනේ. So children, you must select the shape or whatever the layer that you can edit from the layer panel. Then only you can do the modification to the exact layer. ඒ අදාළ layer එකට modification කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ layer panel එකෙන් අදාළ layer එක select කරොත් විතරයි. So if you want to do any modification, you must select the layer from the layer panel. Now children, I want to edit or remove some part from the circle. දැන් මට මේ circle එකෙන් කොටසක් අයින් කරගන්න ඕනේ. Let's see. I'm going to select the eraser tool. Right? I just select the eraser tool and click on the shape. Then it says this shape layer must be rectified before proceeding. එහෙනම් එහෙම කරන්නද කියලා අහනවා. ඒතර සාමාන්‍ය shape එකක් අත්තේ තියෙද්දි අපිට මේ විදිහට මකන්න බෑ. අපිට මේක rectifies the shape නැත්නම් normal layer එකක් බවට පත් කරගන්න යනවා. Right. You can just press OK and do it. Now everyone, the next tool that we're going to learn, that is eraser tool. You can click on the eraser tool and right click on the canvas, or from here also you can select the brush type. Same window is here. You can change the size. Again, you can change the shape of the eraser. And after that, you can use the eraser. See? Again, if I have to do any modification to this rectangle, I must select the rectangle from the layer panel. මම මේ layer panel එකේ මට වෙනසක් කරන්න ඕන නම් rectangle එකට මම මේක select කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අදාළ වෙනස්කම apply වෙන්නේ නැහැ. So I'm going to select the rectangle and use the erase tool like this. See? So you can erase the shape and modify the shape according to your requirement using the eraser tool. But however,
Before that, you must rectorize the layer. මේ shape එක සාමාන්‍ය layer එකක් බවට පත් කරන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට eraser tool එක පාවිච්චි කරන්න බෑ මේ layers උත් එක්ක. Okay, next we're going to learn about scaling the images. So here we have two images now. Then you can scale the image, right? So for that, you have to select, go to edit and select free transform. මේ free transform කියන tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ image එක header size එක මේ දේවල් වෙනස් කරන්න. So first you can select the image and click on free transform. Then you can see some square icons are there in the corners. And children, this is what I want to tell you. Using these corner icons, you can change the scale of the image. Make scale එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ icon වලින්. And children, further you can right click and select wrap. So then you can further edit the image. Wrap කියන එක දුන්නාම තව ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay, so I have changed the image like this. I'll show you again. You can select the layer from this right corner and go to edit, select free transform, and then you can select wrap. ඊළඟට ඔයාලට මේ wrap කියන select කරන්න පුළුවන්. When you select wrap, you can further change these images. So like this, you can change the image. So I'll give you some time. Please try free transform. Using that, you can change the size of the image and even the shape of the image. However, you have to make them rectangles layer and normal layers. shape එකක් තියෙනකොට මේ වගේ දේවල් කරන්න අමාරුයි, මකන්න බෑ, ඇඩ් කරන්න බෑ, එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරද්දී shape එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් always it is good to change the image to a rectangles layer. හරි. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් චුට්ටක් shape එකක් ඇඩ් කරන්න, ඇඩ් කරලා බලන්න ඔයාලට කොහොමද ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. So if you want to make any change, you always must select the correct layer from the panel. You can right click on the layer and select the correct layer panel, and you can move that. Then I'm going to select edit, free transform. Then I'm going to select wrap. Okay, like this you can arrange the shapes. And children, then you can right click on the layer, and after that go to blending options. So we use this blending option to customize the layer further, to change the color, to add shadows, to add glow, to add strokes like that. To further format a layer, you can use the blending options.
So I'll show you how you can get that. ඔයාලා මේ right click කරලා layer එකක් උඩ right click and then go to blending options. Right, then in blending options, you can see blow and emboss. We can emboss. අපිට emboss කරන්න පුළුවන්. Stroke කියන outline එක we can use a stroke. Outline එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then shadow, color overlay, we can apply color. Gradient overlay means we can apply a mix of colors. Then drop shadows දාන්න පුළුවන්. එයාග අපිට තියා options කීපයක් මේකේ තියෙනවා. හරි. First I select color overlay. Color overlay select කරනවා. Then you can see when I apply the color overlay, the color of the shape is changed. Then using this color icon, you can change the color. Then you can press OK, and that will change the color. Right, then I'm going to select the next layer, rectangle, and go to blending options. Now I'm going to select gradient overlay, gradient and color mix. From there I can select some basic overlays like this, the mix of colors. Like this, you can apply gradient overlay. Again, you can apply drop shadow, and there are adjustments here. Shadow එකක් දාලා අපිට adjustments මේවා කරන්න පුළුවන්. Right, so that is blending options. You can use the shadow feature there, and that will apply some shadows like this. Right, we can simply apply this one in a design. Okay, I'm going to close this one. Again, file, new, A4 sheet. I'm going to add a shape. Now in this case, I'm going to apply
custom shape here, custom shape tool. You can select custom shape tool. Right. Then you can apply these shapes to create some designs in your canvas. So I'm going to select custom shape tool, and here you can see different shapes are available. See some animal shapes and again leaves. Some different other shapes are available. You can apply if you want. And children, then you can use image edit, pre-transform, and you can edit these shapes. All shapes edit කරන්න පුළුවන් ඊළඟට. Again, you can use wrap. You can edit the shape as you want, right? ඔයාලට මේ shapes අරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ළමයි. එතකොට ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා wrap text tool එක. මම දැන් කලින් discuss කරා. හරි. එතකොට අපි දැන් අද කතා කරා basic functions එක Photoshop වල තියෙන shape tool එක, ඊළඟට eraser tool එක, eraser tool, හරි eraser tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. move tool එක හැමතිස්සෙම ඔයාලා move කරනවා නම් icon එකක් මේකේ තියෙන. Every time you must use the move tool. හරි මම අද shape එක හදා ගන්නකොට තමයි image එක මේ විදිහට shapes වලින් design එකක් frame එකක් apply කරගන්නවා. ඔයාලට ඒ වගේ shapes පාවිච්චි කරලා ඔයාලට frames apply කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඕනම image එකක් ඇතුළට. Then I'm going to use the text tool. Text. You can apply different type of text here. And in the options bar, you can select the font and the bold, italic, those options, and font size and those things. Again, you can use blending options. And apply colors to your text using blending options and drop shadow. And again, you can go to edit, free transform, and you can do the relevant modifications here. And further, you can apply stroke. Stroke is the outline. Stroke.
So like this, you can apply stroke as well. Then children, you can further add images. So I'm going to open an image. So you can go to file and open. And from there, you can open images. If you have already downloaded images, you can open them. Then again, the open images will be added as the same window. So you can click here and see the previous window. And this is the newest window, the open image. If you want to separate these images, or make the image separate color, you can just click on the heading and drag it down. मैं पहाड़ apply drag කරපුවාම ඔයාලට මේ වෙන් කරගන්න පුළුවන්. I'll show you again. Earlier two images were like this. මේ images දෙකම කලින් මෙහෙම තමයි තිබුණේ. එකම window එකේ තමයි open වෙන්නේ. If you want to separate apply these images into separate windows, you can click on the heading and drag it down. Then I'm going to apply this one here. To do that, what I'm going to do, just click here and drag and drop the image in the other window. ඔයාලට එක image එකක් ඒකින් දැන් තව තැනකට යවන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ double click කරලා අරන් ගිහලා මෙතන දාන්න පුළුවන්. Right, children, now you can see this image is at the top of the previous images. Then the shapes. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ අලුතෙන් දාපු image එක මේක දැන් අනිත් ඒවා උඩින් තමයි තියෙන්නේ. මම මේක මෙහෙම ගෙනිලා තිබ්බොත් අකුරු ටික වැහෙනවා. Right, you can see in the layer panel. ඔයාලට මේ layer panel එකේ දකින්න පුළුවන්. මේ තමයි layers, background, then the shape I added, then the text, and after that the layer and the next shape. So children, what we can do, if I want to move this bottom to the bottom of the layers, I can just click on the layer and drag it down in like this. Drag when I drag this, you can see the areas that we can apply the layer will be highlighted. Drag කරද්දී ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන් තැන මේ image එක දාන්න පුළුවන් තැන highlight වෙනවා. ඒතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොතැනද මේක apply කරන්න ඕනේ කියලා. Then you can release the mouse pointer. Now you can see the image is at the bottom of the other layers, and I'm going to increase the size. Like this, I'm going to increase the size. So we can see now the image is at the bottom of the other layers. Right? See? So like that, we can arrange the layer position. Layer position එක කියලා මේ layer එක තියෙන position එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ළමයි. Right. So to make a design, you can apply images, you can apply shapes, and again you can apply text, right? And again after that you can change the position. So what you must do is just double click here and move the layer in this layer panel, and you can select the location where you want to apply that. ඔයාලට ඒක තියාගන්න ඕන තැන ඔයාලට තියලා mouse pointer එක අතාරින්න තියෙන. ඒකට apply වෙනවා අදාළ තැනට. Again, children, you can use edit, free transform. And change the size of the image like this. Okay, after that, when you finish a design, you can go to File, Save As, and you can select the file type. You can choose the file type as JPG. And after that, you can save the image as a JPG file. Children, there's something important. වැදගත් දෙයක් තියෙනවා තමයි. ඔයාලා ෆයිල් ගිහලා save යද්දී
මේ පළවෙනියෙන් පෙන්නන ෆෝමැට් එක තමයි PSD ෆෝමැට් එක. PSD. ඒ කියන්නේ Photoshop ෆෝමැට් එක ඔරිජිනල් ෆයිල් එකක මේක සේව් වෙනවා. You can give it a name and save it as a PSD file. So then anytime you can open the file and change the file further. ඔයාලට තවදුරටත් මේ ෆයිල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එක විදිහට save කරා. So original file format එක තමයි PSD කියලා කියන්නේ. Again children, if you want to extract this file, here I'm using the 21 version. So here you can select the JPG file type. මේ ඔයාලට මේක export කරන්න පුළුවන් JPG file එකක් විදිහට, but the earlier versions you can go to file, save as, and from this save as type you can select JPG here. කලින් versions වල ඔයාලට මෙතන JPG select කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right. So those are the basic of this tool. Today we discuss about the move tool and the layer panel. And after that shape tool, you can select different tools. What you must do is just right click on the layer and then you can select the relevant shape. And after that children, you can select the eraser tool. But if you want to go to select erase a shape, then you must select, or you must turn that into a normal layer, vectorized layer. Make a normal layer එකකට convert කරන්න ඕන නැත්නම් ඔයාලට කරන්න බෑ ඒක. To do convert, you must have to go to right click and select vectorized layer here. Right, everyone. So those are the basic about this Photoshop design. Please, everyone, next day also we're going to discuss about Photoshop next week. We're going to discuss some advanced things in Photoshop, but everyone, it is better to have this Photoshop in your computers. So it is not freely available, but there are some cracked versions. You can find it from somewhere. Everyone, please be ready by installing Photoshop into your computers. Next day, we are going to discuss about some advanced editing that we can do with Photoshop. දරුවනේ තොර මෙහෙම නිකම් ඔයාලා මේ ඔයාලගේ මැෂින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න Photoshop ළමන සතියේ අපි කතා කරනවා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් Photoshop වලදී ඔයාලට කොහොමද මේ graphic එකක් හදාගන්න කියන එක. අද අපි basically කතා කරේ move tool එක, shape tool එක සහ erase tool එක කියන tools එක. ඊට අමතරව අපි කතා කරා blending options ගැන. Using blending options you can do these modifications. You can add emboss the image, add the outline color, add a shadow and color, again a mix of colors, and again drop shadow. So those are the options that you can use with blending options. If I use color, you can see the color is changed, right? Again, you can click on this color icon and you can choose any color from the color palette. Right. So those are the basic things that you have to use in a design. ඔයාලා සාමාන්‍ය ඩිසයින් එකක් කරද්දී ඕනන බේසික්ම දේවල් ටික තමයි අපි කතා කරේ. අපි අද ඊතර මෙතනින් නවත්තනවා. ඒතකොට ලබන සති ටික අපි කතා කරනවා. ඊතර ටිකදී කතා කරද්දී මේකෙදි ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් අපි තව කතා කරනවා tools. හැබැයි ඔයාලට මේ බේසික් ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕනේ. How you can apply a image or a shape and how to do the basic modification for these tools. මේ basic modification ටික කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right. So that is those are things that we're going to discuss today, and we are going to wind up the session now. So if you have any questions, you can ask now. So everyone, thank you for your participation. Next day we're going to discuss about some advanced tools of Photoshop, and we're going to finish the graphic design lecture next week. Right. Thank you and good night, everyone.